Misteri kehilangan pesawat MH370. Identiti individu guna pasport curi dalam MH370 dikenal pasti. Nelayan tempatan digerak bantu operasi cari pesawat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Walukuman Muhammad Fisol Dan saya Hani Muhili. Selepas 60 jam, kehilangan pesawat MH370 masih menjadi teka-teki. Sehingga kini, belum ada sebarang petanda. Apapun, semua pihak yang mengikuti perkembangan insiden pesawat tersebut diminta mendapatkan maklumat daripada sumber yang sah agar tidak mudah terkeliru. Identiti salah seorang daripada dua individu yang menggunakan pasport curi dalam penerbangan MH370 telah dikenal pasti. Pun begitu, belum ada bukti yang boleh mengaitkan insiden kehilangan pesawat terbabit dengan perbuatan kumpulan pengganas. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mendedahkan dua individu berkenaan tidak menggunakan pasport curi itu untuk masuk ke Malaysia. Pihaknya sedang menyiasat sama ada mereka menggunakan pasport lain untuk datang ke negara ini atau masuk secara haram. Identiti mereka bagaimanapun belum boleh didedahkan kepada umum. Tidak ada, dia belum pernah masuk ke Malaysia. Perlu melihat database ni untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan pasport hilang di seluruh dunia yang Interpol laporkan melalui database. Dan untuk makluman semua, terdapat 40,266,140 pasport yang dilaporkan hilang seluruh dunia. Polis juga menurutnya akan menyiasat dakwaan satu kumpulan mendakwa mewakili etnik terbabit yang mengakui bertanggungjawab atas kehilangan pesawat seperti dilaporkan media antarabangsa. Dan ketika perkembangan semasa berhubung kehilangan MH370 dinanti bukan sahaja keluarga penumpang tetapi juga seluruh dunia. Seorang nelayan mendakwa melihat sebuah pesawat terbang lebih rendah daripada biasa di Laut Cina Selatan, kira-kira 8 batu nautika dari Kuala Besar Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru awal pagi kemarin. Azid Ibrahim, 66 tahun, ketika ditemui di Kuala Besar selepas bersama-sama anggota polis marin mendakwa keadaan itu berlaku ketika membawa 5 kaki pancing ke kawasan berkenaan. Pesawat itu didakwa terbang rendah mahala keluar dari negara ini menuju ke tengah laut. Ketika itu beliau bersama rakan dikenali dengan panggilan Pak Da melihat kapal terbang terbabit sementara rakan yang lain tidur. Kebiasaannya nelayan boleh nampak kapal terbang kerana lokasi tersebut berada di laluan utama, namun kali ini lebih rendah daripada biasa. Okey, apa tu belai kat ya semalam baru saya duk kacik apa dia tu kapal tu lalu. Pak dia tanya nak pergi mana malam-malam ni kapal tu sebelah laut. Khabar kau duk ni kata debar ni. Untuk nak tengok lokasi tempat kejadian tu lah, tempat negeri lalu tu. Jadi bos tu nak pergi ambil arah dia tuju. Mudah nak kalau nak cari pun jadi tuju arah tu takut mudah tu nak jumpa. Azid yang sudah 10 tahun membawa kaki pancing ke laut bagaimanapun hanya mengetahui mengenai kehilangan MH370 menerusi laporan media. Berikutan itu laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru petang semalam. Dalam pada itu, seramai 20,000 nelayan di seluruh negara digerak untuk membantu operasi mencari pesawat MH370. Memperjelaskan perkara itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 1,788 bot nelayan kelas C dan C2 akan terlibat dalam operasi membantu tersebut. Kawasan tumpuan adalah di perairan Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak dan juga Pulau Pinang.
Para nelayan tersebut boleh membantu menghubungi pihak berkuasa sekiranya mereka menemui sebarang objek di lautan semasa menjalankan aktiviti menangkap ikan di laut dengan jarak 12 hingga 30 batu nautika. Berbincang dengan Datuk Isyamuddin, Pemangku Menteri Pengangkutan, kita telah pun keluarkan arahan. Jadi saya percaya nelayan itu tempat cari makan, laut adalah tempat cari makan nelayan. Dan mereka bagi mereka itu tempat halaman mereka yang mereka very familiar dengan laut ini. Itu kerja harian mereka, tempat mereka cari makan. Jadi mereka lebih mudah kalau jumpa apa-apa pun. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap kepada media selepas melawat keluarga penumpang pesawat MH370 di sebuah hotel di Putrajaya. Beliau turut mengagihkan makanan dan juga minuman kepada keluarga penumpang pesawat dan petugas media yang membuat liputan mengenai kes itu. Berhubung soal keselamatan, sudah disahkan bahawa segalanya berada di dalam keadaan baik dan pesawat itu berada dalam keadaan selamat untuk melakukan perjalanan. Penyelenggaraan dan pemeriksaan rutin yang dilakukan 23 Februari lalu juga adalah mengikut standard antarabangsa dan kami menemui bekas Ketua Jurutera MAS, Profesor Madya Muhammad Dali Issa yang menjelaskan MAS sememangnya menekankan aspek keselamatan terbaik. Atas sebab itu, beliau menolak kemungkinan kehilangan MH370 disebabkan masalah teknikal. MAS diaudit oleh setiap airline di dunia, almost orang kata kerap lah, kan? Setiap bulan dan sebagainya. So jadi kita memang tiada ruang untuk membuat kesilapan pada akhirnya. Yang mana saya rasa at the end of the day, safety itu adalah keutamaan dan kita tidak percaya akan adanya minimum mistake dan sebagainya. Kita go for zero mistake lah. MAS go for zero mistake. Jadi saya tak nampak masalah penyelenggaraan tu boleh menjurus kepada kejadian yang berlaku ni lah. Tambahnya, pesawat yang masih belum dijumpai itu merupakan model yang mempunyai teknologi lebih canggih dan selamat berbanding pesawat lain. Orang ramai sekali lagi dinasihat menghentikan penyebaran kabar angin menerusi laman sosial semata-mata untuk meraih perhatian mengenai kehilangan pesawat MH370. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata penyebaran kabar angin hanya menambahkan duka, bukannya membantu secara emosi kepada keluarga terlibat. Beliau mahu semua pihak bersikap profesional mengenai insiden pesawat itu. Mencari populariti untuk mendapat hit, untuk menjadikan laman mereka itu laman yang popular, sebenarnya tidak menguntungkan mereka, malah rakyat, masyarakat dan dunia akan mencemuh mereka. Sebab itulah semua orang mesti bertanggungjawab dalam membuat apa-apa posting, bertanggungjawab kalau mereka ingin share, ingin mereka menyebarkan sebarang maklumat yang tidak sahih. Beliau juga turut berpuas hati dengan laporan media mengenai kehilangan pesawat itu. Jelas beliau, maklumat yang sahih dan tepat amat diperlukan rakyat termasuk masyarakat global. Segala kemudahan seperti internet telah dinaik taraf di pusat media untuk memudahkan media tempatan dan antarabangsa melaksanakan tugas masing-masing. Insiden MH370 turut mendapat perhatian Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo berkata beliau sentiasa memantau perkembangan terkini usaha mencari dan menyelamat pesawat berkenaan yang membawa 12 anak kapal dan 227 penumpang termasuk 7 rakyat Indonesia. Bagi pihak kerajaan Indonesia, Susilo berkata mereka melahirkan kebimbangan mendalam terhadap keluarga penumpang dan anak kapal pesawat itu sambil berharap semua negara ASEAN mengambil bahagian dalam misi pencarian pesawat MAS yang hilang itu. Beliau turut berharap usaha mencari pesawat MAS berkenaan yang melibatkan beberapa negara ASEAN menjadi momentum dalam meningkatkan kerjasama dalam kalangan negara-negara di rantau ini. Sementara itu, 4 kapal perang dan sebuah helikopter milik Indonesia telah mula memasuki kawasan operasi mencari dan menyelamat. Perkara berkenaan dimaklumkan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Herman Prayitno.
Indonesia menyatakan keprihatinannya juga dan siap membantu, dan sementara ini telah mengirimkan 4 kapal perang dari Angkatan Laut dan 1 helikopter untuk di-attach atau dideploykan di Search and Rescue Malaysia. Juga ada 7 warga negara Indonesia yang ikut di dalam pesawat tersebut, dan keluarganya juga sudah dikontak oleh kami dan juga oleh Malaysia Airlines, dan kita fasilitasi, kita dampingi sambil menunggu kepastian berita hilangnya pesawat MH370 ini. Bagi Duta Vietnam ke Malaysia, Nguyen Hong Tiao pula, melalui operasi itu ia mampu menjalinkan kerjasama erat bukan sahaja dalam kalangan ASEAN, malah dunia. Bagi mengikuti perkembangan terbaru mengenai operasi mencari dan menyelamat, kita ikuti lintas langsung sidang media oleh Jabatan Penerbangan Awam di KLIA. Bersama Dian Fatihah di sana. Dian. Terima kasih Wan Lokman dan Hanim di Angkasa Puri. Terkini daripada Hotel Sama-Sama KLIA, pihak media masih lagi menantikan perkembangan mengenai misteri kehilangan pesawat MH370 yang hilang pada 8 Mac. Dan sidang media ketiga akan berlangsung sekarang. Jadi untuk itu terus ke meja sidang media sekarang. Silakan. Found by the Maritime Enforcement Agency of Malaysia. They have sent the samples to the chemistry department today. And we have got the report from the chemistry department of Malaysia. They have reported that they have confirmed that the oil are not from an aircraft. The oil analysis of the sample taken by the Maritime Enforcement Agency are not from an aircraft. And this evening. And also as been circulated in the media, there are debris that been noticed or found by the aircraft south of Hong Kong, Abeam, Saigon, and we are dispatching ships to the area. And so far, we have not received any confirmation or verification of the debris. Are they from the aircraft or not? So by tomorrow, we should be able to tell the debris of the factual of the debris that they have found at the Abeam, Saigon, east of Saigon. And the area of search has been expanded in the South China Sea. We have expanded to 100 kilometers radius of Igari, and we will show the area of our search to all of you. And you can see here, this on the east on the east coast. This is Igari. And the area of search at the moment is 100 kilometers radius of Igari, and we are expanding as beginning tomorrow. And these are the areas that we're going to search. In the next few days. We have also conducted search on the land and also on the west coast of Peninsular Malaysia, and we have covered a part to the north of Sumatra. And we're beginning to increase it, enlarge our area of our search in the next few days. So this is the area of rescue and search and rescue to be done by all the assisting agencies in the next few days. And as what we mentioned this morning, and also by the Honourable Minister of Transport, our aim to find the aircraft will be intensified, and that is very, very important. Without able to locate the aircraft or parts of the aircraft, we are unable to determine the cause or the causes of this incident. That is very, very important. That's very, very important that we have to find the aircraft. And on the two passengers that have flown on the aircraft with stolen passport,
the team of investigators have looked at the video footage from check-in right to the departure, and I have hereby to confirm that all security protocols have been complied with. All security protocols have been complied with. But on another angle, there's a possibility of them in the stolen passport syndicate. That is an angle that they are looking at. They are doing the investigation now. And as the features of those two passengers, we have looked and relooked at the footage of the video and the photograph. It is confirmed now that they are not Asian-looking male. They are not Asian-looking male. So, again, on the search of the aircraft, it is now continuing throughout the night by ships of a number of assisting agencies, and tomorrow morning we start again using aircraft in the areas as mentioned by me a few minutes ago. Okay, any question? Sir, can I ask, the IGP has just said that they have confirmed the identity of one of the person using the fake passport. Can you confirm that, and what nationality is that person from? I cannot confirm that. Just we are more looking at the security aspect of it. The security aspect, they comply to all protocols of security. I cannot confirm nationality because we are looking at the possibility of stolen passport syndicate. That is another area of investigation. Okay. Next. Sir, if they're not Asian-looking males, then what are they looking like, roughly? Do you know a footballer by the name of Bartoli? He's an Italian. Do you know how he looks like? Bartoli. Means black? Yes. Nationalities, okay, I don't want to dwell about it, but they are not Asian looking, that's why, okay. So have you identified one of the... Yeah. Reuters. You've now looked at two areas and you're expanding the search. Could you elaborate on how you conduct the search? How many aircraft and how many ships on each side? Do you need more resources to conduct the search? What more resources do you need to conduct these two searches? Because you've expanded now. Okay, we are using aircraft, we are using ship, number of assets, maybe the Air Force personnel. Gentlemen, as you are aware that we have covered this area, yeah. There are two types of search that we're doing. One is air search, and the other one is surface search using ship. And currently, this is the third day that we are doing it. As you see on the western side, sector A, B, C, and D, this has been carried out by air thoroughly. At this point of time, okay, as we speak, there are surface vessels to comb over this area, which the air search has missed out. At the same time, as you look here on the this box on the east, okay, we also have done the air search, and there are few ships that is doing the vessel search, as I explained earlier. This is to make sure that every inch of the ground in this area will be covered. Subsequently, what will happen in the future, or maybe by tomorrow, we will expand further. As we talk today, yeah. This evening, we had sent few aircraft to probe. Okay. This afternoon, we have sent a few sorties of maritime patrol aircraft to carry out the search over this area. And the intention is to carry out the search over this area the next few days. And slowly, we will move the ship here and move out to this area.
Same also goes to this area. We're going to expand the search from this box into the red box. Yeah. So this will be conducted in the next few days. Thank you. Is this you mentioned some 100 kilometers? Is this the same as 50 nautical miles that you mentioned earlier? No, it's increased now, and we're going to increase further in the next few days. Sorry, 50 nautical miles. Now what it is now? 100. Now it's 100 nautical miles, not 100 kilometers in nautical miles. 100 It's nautical miles. nautical miles, yeah. Nautical miles. Dato', how long will it take to cover the whole 100 nautical miles? How long? How many days? How many hours? We are now doing 100. Okay, we are divided into blocks. We are divided into blocks, and each ship assigned to each block, and each aircraft assigned to each block. Okay. Mani here from Bloomberg. You were saying this afternoon that DCA is actually coordinating this entire search and rescue operations, but Vietnam seems to be ahead of you in giving information to the media. Can you address that? Okay. What Vietnam does is actually they have reported to media whatever they found, and whenever we receive such news, either from media or somebody send it to us, we straight away contact our counterpart in Vietnam, and all the time the Vietnam authorities have denied that they have found the object or any parts that that was disclosed in the media. That's a fact. That's always the case. So we have to be very, very careful if we go to the media to announce we have found this, we have found this, we have found this. We have to verify positively that that part is part from the aircraft. So it's something that we don't want to give any false hope. And this is something that we have to reiterate here. Please do not just report any report that is unconfirmed, and we don't want the public to speculate. It's very bad for the family, the next of kin of the passengers. It's very, very important. Sorry, the two guys, are they African? Are you saying they're African or African origins? I think that one is they are not Asian looking, and I think we have cleared the security part of it. I think that is more important. Is there a reason why you can't describe them? Because there's an angle that they are looking at the possibility of stolen passport syndicate. Okay. Datuk, possibility, okay. 100 nautical mile yang Datuk cakap tadi dibesarkan, okay. Kalau diikutkan 2.41, 2 jam selepas lepas MH370 hilang. So ada 6 hours lagi. So dalam 6 hours scale besar tu ke mana mungkin boleh pergi selain daripada Strait Malacca? It's very difficult to say because the point we don't know exactly what happened to the aircraft. So we just cannot speculate. We just cannot do guesswork. It got to be a scientific work because the parts we can study the parts or we do the forensic of the parts. What actually happened? So we just cannot do guesswork. It's not guesswork. It's got to be science. It got to be specific. It got to be analyzed. Skala itu akan dibesarkan dalam 6 jam punya skala penerbangan. Skala tu dikembangkan oleh kerana apa yang kita lakukan dalam mula-mula 50 tu tak dapat tak dapat apa-apa yang dicari. Kita kembangkan supaya kita cover seluruh perarian ataupun the sea surface that we have calculated. Yeah, that's where the aircraft should be lah.
that is No, no. technical search, more technical search. From the Straits Times, just very quickly, Okay. can you tell us about the weather conditions in overnight tonight and in the coming days, what you expect and how does it affect recovery operations? Just very... I don't have the... Thus far, the weather for the last few days and also nights has been fair for search operation. So we hope that with the current weather will stay and facilitate our search and rescue operation and help it for us to do it effectively. That's all. I have a question for Malaysia Airlines. Haze, no problem, because we are flying low and the ship is doing the surface, doing the search on the surface of the sea. Dato Sri, CNBC. Forgive me for asking this question. I know it's a hard one for me, maybe a hard one for you, but at this point in time, is this still a search and rescue operation, or has it moved beyond that? Is this now disaster recovery? It's still search and rescue. We still term this incident as missing aircraft. I comment on the warning of a possible threat attack on China received by Taiwan days before the aircraft went missing. Can you verify that? I don't have the report officially to us, so we cannot comment on that. Dato' Mani here. Dato', this passport thing, is it stolen one or is it a human trafficking or is this syndicate a rampant thing in KLI? Or? That's what I said just now. There's another angle of investigating of possibility of a stolen passport syndicate. Okay. Simon Mawson from CNN. The two people that you're investigating, as far as it's, the stolen passports are concerned, is this the major focus of your investigation and Malaysian Airlines investigation, or are you also investigating other leads related to this missing plane? And what are you investigating? We are looking at every possibility. Can you share what you're looking at with immigration and the police? That is something we cannot reveal, but we relook at the security part of it, and they have gone through the full protocol of the security. That means that they have gone through screening. The baggage has been screened. The cabin baggage has been screened, and to us that comply fully the protocol of aviation security. Jason, sir, I have a question for Malaysia Airlines. Can you tell us what is your policy when it comes to locking the cockpit door? Is your cockpit door locked in all the aircraft? Is this a policy? We comply to the recommendation of ICAO and all the authorities. The cockpit door is kept locked all the time. Can it be open from the outside, or It cannot be open from outside. In order to go into the cockpit, it has to be open from inside. And that is like all aircrafts these days. You have a video camera pointing to who is actually outside. So the decision to open or to allow somebody through is taken inside the cockpit. Jerry, just one more question. Does the MH370, we understand that the ACAR system is optional for Boeing 777s. It comes standard with Airbus. Can you tell us if the plane has the ACAR? This aircraft is equipped with ACARs. What are the leads that you're working on that need you expand your search area? If we are on the third day already, zero debris, and you said you're not working on guesswork. So what are the leads that you're working on that made you expand your search area? Is it just a flight path? Yes, it's a flight path. We look at the area where it was reported lost on the radar, and the possibility of the aircraft air turn back, and that's a lead. And it's very important to say here that we have to find the aircraft or parts of the aircraft. Dato', can you clarify about? I cannot. Underwater search is being Can you clarify about the oil spill? The one that was tested, is that the only oil spill, or is that the same one that was seen on Saturday from aircraft?
There was an oil slick that was shown in photographs from, I believe, Yes, the Vietnamese correct. side. Is that the same oil spill? Are we talking about only one oil spill that has been tested? This was sample been taken by the Maritime Enforcement Agency. So there's only one. We can. Thank you very much. We have been on the ground for more than 20 hours. We have flied our 3 choppers and 1 fixed-wing aircraft, the amphibious aircraft. So throughout our flight, during those periods, we identified if there's any spot, we'll send the surface ship to collect, sampling, that kind of thing. If there is very strong suspicion that oil belong to the Boeing, then definitely we will bring it ashore for proper identification. But other than that, we can see greases kind of that. So there's no requirement to bring. We know that it's not the aircraft. So therefore, we can confirm with you whatever is on the surface of the sea has been identified. For example, the orange object that we saw from the air, we send our ship, collect it. Is the canvas, orange canvas, is not a life jacket. I just like to confirm with you, I think we comply with IMSA, International Maritime Aeronautical Search and Rescue volume, which is internationally recognized. And I think that is the standard being practiced all over the world. So there was only one major oil spill. There was only one slick since Saturday. We suspect. Correct? Okay. We have Okay. 4 lab tests is 1, but the other is research kind of thing. We don't have to. Because we have the oil rigs operation, the oil and gas industries not very far. We have also shipyards close by. We have a lot of fishing trawlers in those areas of operation. So therefore, this can be part of it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You were asked this earlier, but it's a very important point. There are reports that the identity of one of the men with stolen passports has been verified. Can you give us more information on that? And if you can't, how can we report accurately on the situation? Again, I just cannot understand your question. There have been reports that one of the men with the stolen passports, his identity has been verified. Okay. Are you able to confirm that and tell us where he's from? We cannot do that at the moment. We will check on it. And if you can't do that, why can you not do that? Because there are, as I told you, that there are other angles that they are looking at this syndicate of stolen passport. That's what they are looking at. But we are, as I have to repeat, the security part of it has been looked into, and we're satisfied that they've gone through the protocols of the security at the airport. Okay, with that we conclude the session for today. Our next visit will be tomorrow at 10 o'clock. 10 o'clock. And the other thing is that for members of the media. Dan baiklah, itu dia tadi perkembangan sidang media yang baru saja berlangsung. Dan siasatan masih lagi diteruskan manakala kawasan pencarian diperluas. Dan untuk perkembangan terkini, ikuti sidang media yang akan berlangsung pada esok pagi pada jam 10 pagi esok. Dan pastikan anda terus setia bersama RTM. Untuk itu kita kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Dian di KLIA. Perkembangan operasi mencari di Vietnam. Rakan wartawan kami Kuan An dari VTV International Vietnam Television kini di talian bagi berkongsi berita terbaru di sana. Hello Kuan. Hello. Kuan, yes. 17 aircrafts and 11 ships have already been dispatched by the Vietnamese authorities to assist in the search and rescue operation of the MH370 aircraft. What is the latest update by the National Security Committee there? Okay, so the third day of the search and rescue mission has now been over. A few traces such as the oil spills or the floating wood block discovered yesterday have been verified not to be part of the missing plane from Malaysia. As we mentioned in earlier news that by 18:30 yesterday, Vietnamese aircraft captured image of a square piece of composite
suspected to be the planned door. And this morning, 2 ships arrived at this port where the composite object discovered, which is like 80 kilometers south and southwest of Tochu Island. However, the object was not seen again despite search and rescue efforts. And by 13:26 local time, Malaysian Search and Rescue Center reported that an airplane of Singapore discovered a yellow object which looks similar to a life raft 140 kilometers southwest of Tochu Island. Ships were also sent there to the port where the object sighted, but then it was verified to be a cover of a cable reel. And by 17:08 local time, Hong Kong Air Control Agency reported that pilot in an aircraft saw big pieces of wreckage at sea, which is around 60 kilometers from Barrier Vukta province. And local forces, including fishing ships and divers, have been mobilized to the port to verify the existence of those pieces and will inform the result as soon as we receive the information. So also today, command posts have been established in Camo Airport, and the local forces here are ready even for the worst possible possibilities if there is. And today the search and rescue activities have been expanded with more forces mobilized for the mission. And now Vietnam has 7 aircrafts and 8 ships joining the mission, what it is 6 aircrafts and 6 ships for Malaysia. China, the U.S., the Philippines, Singapore were also sending their aircraft and ships to join the search and rescue mission. And aircraft are now in back to airports as search and rescue activities are not effective during the night. And after refuel, the aircraft will resume the mission tomorrow morning. Back to you. Kwan? Yeah. Kwan, are there any guidelines released by the Vietnamese authorities to ensure that reports by the local media there do not contradict from official statements made by Malaysian authorities here in Kuala Lumpur? If you can verify that with us. Well, I don't think there are now any guideline because we have a command post that has been established. And as far as I know, this command center is cooperating with Malaysian Search and Rescue Center and also other agencies of the region. So we gather all the information from all agencies, and we will deploy the forces to search for the aircraft with the information there with all, and we try to mobilize all the forces. And that's the only, I think, it's the only official information center that we, with the information that we can trust. For any other media, the information is not considered official, and we do not follow that direction. Kwan, thanks for joining us. You're welcome. Thanks for the report. Thank you. Thank you, Kwan. Baik, demikian tadi wartawan Kwan An dari VTV International Vietnam Television. Dan bersama kita juga malam ini ialah Timbalan Pengarah Bahagian Bahasa Melayu Radio Antarabangsa China CRI, Zhang Hong. Untuk berkongsi maklumat terbaru, kita bersama dengan Zhang di Beijing. Menurut Mas yang sudah diberitahukan oleh Mas kepada keluarga di Beijing, katakan setiap penumpang NH370 itu boleh membawa 5 orang ahli keluarga mereka pergi ke KL. Tapi sekarang sebagai kumpulan pertama, kerana itu kapasiti penerbangan pun terbatas, sebagai kumpulan pertama hanya 2 orang ahli keluarga setiap penumpang diizin pergi sebagai kumpulan pertama. Sekarang sudah pun berada di Putrajaya sekarang, dan saya yakin besok atau selepas itu mungkin juga akan ada lebih banyak ahli keluarga penumpang NH370 itu akan dibawa dari Beijing ke KL. Sekarang kalau maklumat terkini sebenarnya pun kita, kalau media-media di Beijing sebenarnya pun hanya boleh tengok maklumat dari Malaysia. Kerana kalau sekarang hanya kapal-kapal yang miliki oleh kami memang sudah turut-turut sampai ke sana, tapi hingga sekarang belum ada apa serpihan atau apa hasil pencarian yang sudah dicapai oleh mereka. Dan sebenarnya
selepas itu besok dan besok juga ada kapal-kapal yang turun akan sampai ke sana. Dan kalau pihak China sekarang sudah dibahagikan satu kawasan yang cukup luas untuk pencarian semua kapal-kapal dari China. Dan pencarian di kawasan tersebut akan diteruskan hingga 12 Mac nanti. Terima kasih Zhang di Beijing. Pihak berkuasa China sedang membantu para penyiasat Malaysia mengenal pasti 2 penumpang MH370 yang menggunakan pasport curi. Dalam sidang akhbar di Pusat Media di KLIA, pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bagaimanapun tidak menyatakan sebarang petunjuk bahawa kedua-dua penumpang itu warga China. Dengan China kita berhubung daripada awal lagi. Tapi sekarang ni ada satu pasukan khas yang ditempatkan di sini untuk membantu kita dalam 3 perkara yang saya sebutkan awal tadi. Dan 3 perkara itulah yang merupakan sesuatu yang saya akan tekankan dan memberi fokus. Kerana tidak ada gunanya kita bincang perkara-perkara lain kalau sekiranya pesawat itu tak dapat dikesan. Sebelum ini ada laporan yang mendakwa pemegang asal pasport terbabit adalah warga Austria dan Itali. Datuk Seri Hishamuddin juga berkata pasukan khas dari China yang terdiri daripada pegawai berkedudukan tinggi tiba di Kuala Lumpur semalam untuk membantu operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Dalam pada itu, kerajaan China mula menggesa Malaysia meningkatkan usaha mencari pesawat MH370 yang masih hilang. Dengan lebih 150 warga negaranya dalam pesawat berkenaan, China melalui jurucakap Kementerian Luarnya Qin Gang mengharapkan usaha yang sedang dilakukan Malaysia ketika ini dipertingkat. Menurut jurucakap berkenaan, ahli keluarga para penumpang telah melahirkan kemarahan dan kekecewaan dengan hasil pencarian setakat ini. Dakwa mereka pihak berkuasa dan MAS kurang memberi mereka maklumat mengenai perkembangan terkini. Bagaimanapun, Qin telah menjelaskan bahawa Malaysia sedang melakukan yang terbaik sejak Sabtu lalu dibantu kepakaran daripada beberapa negara lain. Beliau memahami emosi keluarga yang menghadapi situasi ketika ini dan hanya mampu berharap mereka bersabar dan terus meminta Malaysia meningkatkan usaha pencarian mencakupi pelbagai sudut. Terbaru, Perdana Menteri New Zealand John Key menawarkan sebuah pesawat P3C Orion bagi membantu operasi mengesan MH370. P3C Orion adalah pesawat yang digunakan untuk tujuan pemantauan maritim milik Tentera Udara Diraja New Zealand. Tawaran tersebut disampaikan menerusi kiriman faks kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak petang tadi. Tawaran beliau dan telah pun memaklumkan bahawa kita berharap kapal terbang tersebut boleh diterbangkan dan membantu dalam operasi mencari yang sedang giat kita laksanakan. Berikutan insiden kehilangan pesawat itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menangguhkan lawatan rasminya ke Mauritius yang dijadualkan dari 11 hingga 13 Mac. Operasi mencari dan menyelamat MH370 merupakan keutamaan kerajaan ketika ini. Maka saya telah ambil keputusan untuk menangguhkan lawatan saya ke Mauritius yang sepatut saya hadir sebagai tetamu kehormat pada hari kemerdekaan Mauritius atas jemputan kerajaan Mauritius dan Perdana Menteri Mauritius. Saya telah menelpon Perdana Menteri Mauritius petang tadi dan Perdana Menteri Mauritius amat memahami mengapa saya perlu membuat keputusan ini. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menzahirkan rasa simpati kepada anggota keluarga penumpang dan anak kapal pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang. Titah baginda, semua pihak perlu bertenang dan tabah menghadapi situasi ketika ini. Beta dan Raja Permaisuri Agong bersama rakyat Malaysia amat prihatin terhadap insiden yang berlaku di atas pesawat MH370 penerbangan Malaysia ke Beijing pada Sabtu 8 Mac 2014 dan menzahirkan
rasa simpati kepada penumpang-penumpang dan anak kapal pesawat tersebut. Bekas Pengarah Urusan MAS Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman menjelaskan sebarang operasi mencari dan menyelamat sesebuah pesawat akan mengikut prosedur dan undang-undang sedia ada. Tindakan itu bagi mengelak daripada berlaku sebarang percanggahan atau kesilapan maklumat. Katanya lagi operasi Search and Rescue SAR itu termaktub dalam Peraturan Penerbangan Awam 1996 bahagian 12 penyelesaian kemalangan. Tambah Tan Sri Abdul Aziz, penyampaian maklumat berkenaan juga oleh pegawai bertauliah yang dilantik. Sejak insiden kehilangan pesawat MAS MH370 Sabtu lalu, seluruh masyarakat dunia menunjukkan rasa prihatin dan pelbagai teori dan maklumat disampaikan menerusi media dan laman sosial. Tegas Tan Sri Abdul Aziz, pihak yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat tentang insiden pesawat MH370 itu tidak boleh memberikan maklumat sesuka hati. Sebaliknya perlu menilai dahulu kesahihannya sebelum disebarkan kepada umum. Pada masa sama, masyarakat perlu lebih bersabar dan mendoakan agar pelbagai tanda tanya mengenai kehilangan pesawat itu akan terjawab dengan seberapa segera. Akhir sekali, beliau menasihatkan kekitangan MAS untuk terus melipat gandakan usaha bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Misi mencari dan menyelamat pesawat MH370 milik penerbangan Malaysia MAS sehingga kini turut melibatkan 8 negara, Vietnam, China, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Indonesia dan Amerika Syarikat. Keseluruhannya melibatkan hampir 100 buah kapal dan pesawat. Vietnam menggunakan 17 pesawat dan 11 buah kapal. Menurut Jawatan Kuasa Kebangsaan, bagi operasi mencari dan menyelamat, 5 lagi pesawat dan 4 kapal tambahan juga bersiap sedia untuk dikerah. China mengerah 4 kapal menyelamat setakat ini dan 2 kapal perang. Singapura menghantar 2 kapal perang, sebuah kapal selam sokongan dan kapal menyelamat serta masing-masing sebuah helikopter Sikorsky dan pesawat C-130. Sementara itu, Australia menghantar 2 pesawat pemerhati AP-3C Orion, manakala Filipina mengerah sebuah Fokker F-27 dan sebuah pusat pesawat Islander serta 2 kapal pengawal. Indonesia pula sebuah Corvette, 4 kapal pemintas dan sebuah pesawat pemerhati. Manakala Amerika Syarikat menghantar 2 buah kapal USS Pinckney dan USNS John Ericsson dan sebuah pesawat P-3C Orion. Thailand menghantar 3 buah kapal dan sebuah pesawat. Masyarakat perlu sensitif dan lebih memahami perasaan ahli keluarga mereka yang terlibat dalam kehilangan pesawat itu. Perunding keluarga Profesor Dr. Rozita Syari meminta orang ramai supaya tidak terus memberi sebarang berita yang belum sah kebenarannya, terutama menerusi media sosial. Yang saya sarankan untuk kita tahan diri kita. Walaupun kita nampak dia kata ini telah disahkan dan sebagainya, biarlah ahli keluarga menerima berita daripada mengenai keadaan MH370 itu daripada mereka yang diwajibkan memberi berita itu. Ahli keluarga terdekat dan rakan perlu menjaga adab ketika melawat ahli keluarga terlibat. Tanggungjawab itu adalah bagi menjaga hati dan perasaan ahli keluarga daripada terus berada dalam keadaan kesedihan dan kekeliruan. Profesor Dr. Rozita menyatakannya selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di TV1. Mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-13 membuka tirai dengan upacara perasmian disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Dalam titah ucapannya, baginda mahu semua ahli Parlimen sentiasa menumpahkan taat setia tidak berbelah bahagi kepada negara serta memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Laksanakanlah tugas dengan jujur, amanah, penuh dedikasi dan tanggungjawab. Sebagai wakil rakyat, ahli-ahli yang berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang terbaik kepada rakyat dan sentiasa mengamalkan sikap sifat-sifat terpuji
terutama sepanjang berada dalam Dewan yang mulia ini. Jangan membuat sebarang provokasi menerusi tindakan atau kenyataan yang menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Titah Tuanku Abdul Halim, tindakan tegas wajar dikenakan terhadap sesiapa yang cuba meruntuhkan nilai serta keluhuran perlembagaan negara. Untuk itu, baginda mahu rakyat mengekalkan perpaduan yang dibina pemimpin terdahulu. Sensitiviti mana-mana pihak. Ingatlah, apabila terurainya perpaduan, negara akan menuju kehancuran. Justru kita hendaklah mengukuhkan perpaduan, memupuk perasaan hormat, menghormati dan mengenai kecelaruan pemikiran kesederhanaan ummah dan ancaman akidah yang di-Pertuan Agong bertitah, pihak berkuasa agama perlu menangani masalah itu selaras pegangan Ahli Sunnah wal Jemaah demi mengelak perpecahan ummah. Yang Maha Mulia juga telah memberi saranan bagaimana kita harus menambah baik mutu perkhidmatan kita kepada rakyat Malaysia. Beliau juga menyentuh atas bagaimana khasnya Kementerian Pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga Pelan Strategi Pengajian Tinggi Negara. Dan sebagai ahli parlimen, saya serta sahabat-sahabat saya akan memastikan titah ucapan baginda itu akan kita laksanakan dengan penuh ikhlas. Ucapan yang Pertuan Agong tadi sangat dialu-alukan oleh semua ahli parlimen. Dia banyak menekankan mengenai keselamatan negara ini dan apakah perancangan yang dibuat, guideline apa yang dah dibuat dan apa juga cadangan yang Pertuan Agong baginda juga nyatakan bahawa keselamatan negara itu sangat penting dan perlu difokuskan. Satu titah yang amat menyeluruh. Secara peribadi saya tertarik dengan bahagian titah yang menyentuh soal pembangunan belia dan juga bangunan sukan, dan saya nampak bahawa banyak dalam kandungan titah itu memberi tekanan kepada generasi muda. Kami setiap tahun lima baik. Tidak ada mana-mana tahun di mana kita menolak. Tentunya kita beri kritikan membalas, ya. Ke arah memperkasakan syarikat Bumiputera berteraskan teknologi, Perdana Menteri hari ini mengumumkan dana pengembangan perniagaan Bumiputera BEF berjumlah 200 juta ringgit. Ia diwujudkan bagi membantu syarikat Bumiputera untuk mengembangkan operasi perniagaan ke peringkat antarabangsa. Dana itu menyediakan pinjaman fleksibel tanpa cagaran dengan tempoh bayaran balik selama 6 tahun bermula tahun kedua selepas pembiayaan dikeluarkan. Peringkat permulaan, dana sebanyak 25 juta telah diperuntukkan bagi tujuan ini. Dana BEF yang diperuntukkan pada teraju ini akan dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau MTDC. Sektor-sektor yang layak menerima pembiayaan itu adalah bioteknologi, teknologi hijau, minyak dan gas, elektrik dan elektronik, teknologi komunikasi maklumat, teknologi nano serta teknologi makanan. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib turut mengumumkan sehingga Februari 2014 dana mudah cara yang telah diluluskan kepada syarikat Bumiputera berjumlah 1.4 bilion ringgit. Ia melibatkan 132 projek dengan jumlah pelaburan swasta sebanyak 15.12 bilion ringgit. Hari pertama pasaran dibuka selepas insiden pesawat MH370 menyaksikan saham Malaysia Airlines MAS susut kepada 23 sen pada sesi penutup petang tadi. MAS merupakan saham paling aktif dengan 3.85 juta saham didagangkan. Firma konsultan Frost & Sullivan berkata tahap implikasi insiden ke atas prospek pertumbuhan MAS bergantung kepada hasil siasatan penerbangan MH370 yang sedang dijalankan. Walaupun dijangka menghadapi cabaran yang lebih sukar dalam program pemulihan kerugiannya, firma itu yakin MAS mempunyai pengalaman pengurusan krisis yang luas.
Firma itu turut mengambil contoh nahas yang berlaku kepada syarikat penerbangan lain sebelum ini yang menjejaskan sentimen pengguna terhadap keselamatan perjalanan udara. In terms of their